بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا مع سلسلة نظريات المجال الكمي الفعال مقارنة مع نظرياتي، وها هي الحلقة 10 الجزء الثاني من معالجة نظرية المجال الكمي الفعال لتجربة الميون G-2 ومقارنتها بكتابي الحلقة 53. هنا في هذه الجزئية سيبدأ المحاضر بدراسة الهارد انتجرال، وهو تكملة للجزء السابق مباشرة. الحلقة 10 هذه الحلقة 10 الجزء الثاني هي تكملة مباشرة لتلك الحلقة، وسيتعامل مع الهارد انتجرال بعد أن يعمل بعض المراجعات للزي انتجرال، سوفت زي انتجرال والسوفت دبليو انتجرال. وسنصل إلى يعني في هذه المحاضرة سنصل إلى أشياء غريبة جدا ما يتعلق بالزي، يعني تترك لنا علامات استفهام كبيرة جدا عن تصرفات الزي والبوزون والدبليو في بداية الكون وعند الكتلة العالية. أنا شاهدت يعني علقت على هذه المحاضرة ولم أعرف كيف تتصرف الزي والدبليو، لكن في بقية المحاضرات القادمة سنعرف هناك عوامل معينة أو متغيرات معينة يجب أن نجد لها تفسيرا فيزيائيا حتى نعرف كيف تتصرف الزي عند الأبعاد الصغيرة جدا جدا، الزي والدبليو، وعند الكتل العالية جدا جدا. ربما نجدها في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى، وربما نجدها في السلاسل القادمة بإذن الله تعالى، لكن ستكون محل اهتمام بالنسبة لي إن شاء الله في السلاسل القادمة بإذن الله تعالى. تعالوا نشوف، نذهب إلى ندخل إلى الفيديو الخاص بهذه الحلقة ونعلق عليه إن شاء الله. So the plan today is that we will continue with our discussion of muon G-2 using the large mass expansion or method of regions. And we are focusing on 3 diagrams from the standard model electroweak contributions, namely with W exchange, Z exchange or Higgs exchange. And all these 3 diagrams are examples where we have a hierarchy of scales, a heavy scale given by the weakly interacting particles and a light scale given by the muon and its momentum. And one question that we particularly focus on is which logarithms appear in the result. Are some results enhanced by large logarithms of the mass ratio between the 2 scales, which is a significant enhancement, or is there not such an enhancement? And the last time we already went to the soft region, the discussion of the soft region in the method of regions, and we applied it to the Higgs case, and there we discovered a large logarithm. And we also discovered something very interesting which we should keep an eye on, namely divergences. In the original diagram there are no divergences, neither ultraviolet nor infrared divergences. However, once we apply method of regions, we divide our integral into 2, hard plus soft, and each one is somehow incorrect in some region of momentum space, and therefore in the soft region we suddenly get ultraviolet divergences. In the hard region we will see what we get, but somehow the divergences must drop out between the selves in order for the full result to be finite again. But the nice thing is that the divergences are associated with logarithms, and then the divergences give us a simple way to understand which logs appear in the result, and the logs then can be a physical part of the physical answer while the divergences drop out. Very interesting connections. And to begin, we could now continue
with the soft region, and that's what I would propose. Let us continue with the soft region, and I gave you the result for the numerator for the Z boson diagram, and we calculated here explicitly the integrals which we need for the soft region, and therefore we could plug in the results of the soft calculation into the diagram for the Z. And then we will obtain the full result for the Z boson soft part. And maybe you can do that now yourself, and I will walk around and check to what extent you are able to do it. But please try it for yourself. I think you have all the results necessary, and you just have to plug in the different building blocks. So here, this is the starting integral, and this is still not approximated, but now you can apply the method of regions to it. And then the denominator changes. The denominator becomes an approximation where the term with 1 over k square minus the heavy mass is Taylor expanded and becomes just 1 over the heavy mass. And then the result of the integrals are already known. We can plug the results in directly without any other calculation. طبعا هذه تكملة الفيديو السابق في ما يخص بالزي بوزون والكونتريبيوشن ومشاركة للزي بوزون في الميون جي ماينس 2. فهذه هو السوفت انتجرال بالنسبة للميثود اوف ريجون بالنسبة للزي زي كونتريبيوشن. بعد ذلك سينتقل إلى الهارد انتجرال. So this should be what you basically are working with. So I have done what I explained to you also. Namely, we replace these integrals by the known results. For example, k mu k slash is replaced by p plus p prime mu with appropriate prefactor, and then here the 2 can be factored out. It cancels. We get 2 minus d times m times p plus p prime mu, and so on for the other terms. So let us now come slowly to the conclusion. The task was to calculate it and to answer what are the divergences, what are the logarithms. And so if we simply work out all the prefactors, then you see, I mean, there is nothing to do except every term contains the structure p plus p prime mu, so we can factor that out. Every term contains a factor m, we can factor it out. So all that remains is to sum up 2 minus d plus 4 minus 2. And here minus 8 plus 2d. And what is the result of this summation? Who has it? 3 over 16 pi square. B mu. So all of this can be factored out, and then the remaining term is what? Did you have it?
Yes. I agree. Okay, so if you sum it up, then for d equal to 4 you get 0. And therefore only the epsilon terms remain. And if you work out the prefactors, then this is what remains. And then we can now take the limit epsilon going to 0. What happens in the limit epsilon going to 0? Yeah. Yes. So that contains 1 over epsilon, which is an ultraviolet divergence, similar to the case of Monday. But this ultraviolet divergence now cancels by being multiplied with this epsilon. So from the 1 over epsilon times epsilon, we get 1. And all the complicated finite parts in the B0, they go to 0, they vanish. Therefore, epsilon times B0 gives just 1. And then what remains is the following: I over 16 pi square times m p plus p prime mu divided by minus mz square. So this has all cancelled, and then we have 2 cv square plus 2 ca square minus 4 ca square. So overall 2 cv square minus 2 ca square. Okay, and that can be compared to the case of the Higgs. So now you should, if you did it, be very satisfied by this surprising and interesting result, which deviates qualitatively from the case with the Higgs. أولا هناك أمر مثير للاهتمام جدا جدا يعني. انظر لهذه المعادلة جيدا. كما ذكر على المحاضر ليس فيها يو في دايفرجنت. هذا يعني الزي لا تتأثر باليو في دايفرجنت. وهذا يعني ماذا؟ يعني أن الزي تستطيع إنشاء تفاعلات مادية حتى عند الأبعاد الصغيرة جدا جدا. شيء غريب جدا يعني. أنا في الحقيقة أنا مستغرب ومستعجب في هذا الأمر. ربما يكون الدايفرجنس يكون ناتجا عن سي في تربيع ناقص 2 سي اي تربيع، يعني 2 سي في تربيع ناقص 2 سي اي تربيع. ربما يكون هذه الثوابت أو هذه المتغيرات ربما هي التي تفني الذي عند الأبعاد الصغيرة جدا، لأن الأبعاد الصغيرة جدا مفترض أن تتلاشى التفاعلات المادية. فقط ما يصبح هو تفاعلات المادة مع الفضاء. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر، صدق الحق. فقط ما يبقى هو تأثير المادة على الفضاء، وهذا ما لاحظناه في بداية الكون. في بداية الكون لاحظنا شيء مثير للاهتمام. اذهب إلى
سلسلة السابقة النسبية العامة علم الكونيات الجزء الأول والثاني. في بداية الكون ما حصل هو كالآتي: أن كثافة الطاقة العالية تفاعلت مع الفضاء ثنائي الأبعاد، جعلت هذا الفضاء يتمدد أسيا. التمدد الأسي هذا جعلت الكتلة تتضخم. تضخم الكتلة ولدت بعدين آخرين، فأصبح فضاء رباعي الأبعاد. وربما لاحظ أن كيف أن الكتلة تتضخم، ربما الأمر ناتج من الزي كومبوننت أو من الزي بارتيكل. طبعا هذا لم أفكر فيه من قبل. إذا ما علينا هو معرفة هذه الثوابت جيدا، اللي هي سي في تربيع ناقص أو 2 سي في تربيع ناقص 2 سي اي تربيع. وأيضا علينا معرفة طبعا البي 1 البي زائد البي بار كل اس ميو، هذا معروف لأنه البي بار عبارة على المومنتوم للميون الداخل التفاعل والمومنتوم للميون الخارج التفاعل. سنواصل بعد قليل. إذن قلنا أن البي والبي بار يعتبران المومنتوم للميون داخل التفاعل والخارج من التفاعل. فهي يعني الكل اس ميو عبارة عن رقم، وبالتالي هذا الأمر يعطينا كثافة عالية للسرعة، لكن أو كثافة عالية للطاقة، لكن أي طاقة هي الطاقة الخارجية الاكسترنال. يعني الزي تعتمد على على كمية التحرك الداخل التفاعل والخارج التفاعل. طبعا هناك شيء مهم، هو أننا لا نستبق الأحداث، لأننا سنربط هذه المعادلة بمعادلة الهارد انتجرال، وربما في الهارد انتجرال تنتهي هذه الحدود. لكن علينا بس أن نضع ملاحظة، وهو أن الزي انتجرال أو الكونتريبيوشن أوف زي مختلف عن الهيجز. الهيجز تعتمد على البي نوت، والتي تخبرنا هي طبعا عبارة عن 1 على إبسلون، وتخبرنا أن الهيجز هو الذي يعني هو الهيجز تفنى تفاعلاته مع المادة كلما صغرت الإبسلون، كلما صغرت الإبسلون. وبالتالي الهيجز يمكن أن نقول أن الهيجز لم يظهر في بداية الكون، لكن يمكن أن نقول أنه فعلا أعطى جسيمات الطاقة والكتلة. هذا صحيح، لأنه الفضاء تمدد أولا ثم ظهرت الكتلة ثانيا. في بداية الكون ليس هناك كتلة بالمعنى المعروف، وإنما جسيمات صغيرة جدا جدا، ربما تسمى بالطاكيون، وربما تسمى بالفونون. المهم هي جسيمات ذات طاقة عالية، وهي طاقتها عبارة عن مجموعة عبارة عن 10⁻²⁴، وهي طاقة بلانك 10⁻²³ درجة كلفن. توسع بعد ذاك هذه الطاقة الكثيفة أدت للفضاء ثنائي الأبعاد، يعني يتوسع. توسع الفضاء ثنائي الأبعاد ولد تحول هذه الطاقة العالية، يمكن أن نقول طاقة عالية أو هذه الجسيمات، جعلها تتضخم وتتحول إلى كتلة. ربما في هذه اللحظة ظهر هيجز، ربما ظهر هيجز في هذه اللحظة. طيب، إذن علينا أن نعرف ذي ربما يحمل سرا كبيرا جدا، يجب أن نكتشفه. ما هو هذا السر؟ لأنه ذي في حالة
التفاعل الصغير جدا جدا فإن ذي لا يتأثر. ليس فقط هذا، إنما هناك شيء أخطر من ذلك، وهو أن البي زائد البي بار والذي يتمثل في الاكسترنال لايز نجده يتناسب طرديا مع التفاعل مع أيضا هنا لا يوجد اليوكاوا كوبلينج، أيضا لا يوجد طيب تعالوا نعوض نعرف ما هي السي اي والسي في. تعالوا نعوض في الآلة الحاسبة. طيب جميل، هذه هي الآلة الحاسبة. طيب 1/16 على باي تربيع، هذا كله داخل غوص مضروبة في ماذا؟ في ام على ام. انظر هنا ايضا ام، الام ليس تربيع، والام الاخرى ام في تربيع. طيب مضروبة في ام اللي هي 110/3 على طيب احنا نتكلم عن الزي 90 10/9 هنا مربع، هناك في الغاز. طيب مضروبة في 2 تربيع ناقص 2 تربيع مضروبة في البي زائد البي وسي ميون. طيب مضروبة في، نعوض السي تربيع بسي تربيع نعوضها بالاكس واي، 2 اكس تربيع ناقص، أو ممكن أن نخرج الاثنين برا الوص. هنا دي ممكن دي نعملها 32 أو 8 وتصبح هنا اكس تربيع واي تربيع أكثر الوص مضروبة في البي بي زائد بي بار الكل ميو. طيب أفترض أن الميو يتحرك بسرعة، أفرض تعال نقول 1000 كيلومتر في الثانية، ربما أو 500 كيلومتر في الثانية، يعني 500 يعني 3 طبعا زايد أيضا 500 أو ربما يكون نقصت قليلا يعني 480. طبعا هذه يعني هذه ليست قيم دقيقة الكل أسي. طيب كل أسي ميو تعال نعتبره نعطيها أي عدد، أفرض 2. طيب هذا يعطينا نعم صح، هذا فاتت علينا. انظر التشابه بين الحدود، التشابه بين الحدود يعطينا ان اكس مساوية لواي، وبالتالي هذه القيمة تساوي 0. لم نفكر في هذا، اكس مساوية لواي وهذه القيمة تساوي 0. هذا يعني أننا علينا أن نعرف قيمة اكس وقيمة واي، لأنه الحدود هذه كلها مضروبة، يعني اكس لديها نفس معاملات واي، اكس لديها نفس معاملات واي. وهذا يعطينا ماذا؟ يعطينا أن إذا كانت اكس يساوي واي، أو مثلا سي في يساوي سي اي هذه،
إذا كانت هذه المتغيرات تتساويان فإن القيمة تساوي صفر، القيمة تساوي صفر، وبالتالي نجد أن الزي ليس لديها أي مشاركة في بداية الكون عند يصلون تؤول إلى الزيرو. لكن هناك شيء آخر يتعلق بالسي تربيع سي في سي اي. لو تتذكرون ما يسمى بالكونفاينمنت التي تتعلق بعدد الجلونات أو الفريدم اوف جلونز والفريدم اوف كوارك. يعني السي الأولى 11 سي على 3 على ما أظن مضروبة في سي اف على 3 ناقص أظن 3 سي كيو على 2 على ما أظن. فالأولى تتعلق بعدد الجلونات والثانية تتعلق بعدد الكواركات، وأن عدد الجلونات يجب أن يكون مختلفا عن عدد الكواركات، وبالتالي حتى تعطينا القيمة أنا أحاول أن أفتكر. طيب لحظة دعوني أرجع مرة أخرى. هذه هي هنا طبعا تحت مسمى asymptotic freedom وليس confinement، عبارة عن بي يساوي ألفا تربيع على باي مضروبة في 11 n على 6 زائد n f على 3، وn هو ال number of n هو n يساوي 3 هو النمبر اوف جلونز أحمر وأخضر وبلو ريد اند جرين، وان اف هي عدد الكواركات هي عبارة عن 6. طيب 6 على 3 فيها الاثنين، و ان ب3 11 في 3 على 6 يعني نقول انها عبارة عن 11 على 11 في 2 لا 11 في 3 على 6 3 على 6 يساوي نص، يعني 11 على 2 نعم صحيح عبارة عن 5 ونص، وبالتالي العلامة للبيتا تكون تكون سالب، وبالتالي تعطينا الشكل الميل السالب، وهذا ما يعطينا الشكل الفريدم اللي هو asymptotic freedom، بحيث أن تكون عندما تكون الجسيمات بالنسبة للكوارك والأنتي كوارك متقاربة مع بعضها البعض فإنها تكون فري، أي لا يحدث بينها أي تفاعل مادي، وهذا الشبيه توصلنا إليه في الهيجز، لأنه 1 على إبسلون تفني أي تفاعل مادي بين المادة ويتحول فقط التفاعل بين الفضاء والمادة. وهنا أيضا نجد أن كلما بيتا أصبحت أكثر سالبية هذا يعني أن التفاعل يفنى هذا التفاعل وتكون الكواركات أكثر حرية، وهذا واضح من ناحية أن الكوارك والأنتي كوارك المفترض أن يفنيا بعضهم البعض، لكن هذا في الواقع لا يحدث. مادة ومادة مضادة مفترض تفنيان بعضهم البعض، لكن هذا لا يحدث عند الأبعاد الصغيرة، وإنما يترابطان. فذلك نقول أن عند الأبعاد الصغيرة فإن المادة المضادة يترابطان، وهذا يتفق مع نظرية علي يوسف. لماذا؟ لأنه نحن نتحدث عن كثافة الطاقة في وحدة الحجوم. بالنسبة للفضاء ثنائي الأبعاد غير المتناظر الأفضل له أن يشغل المادة بمادة أخرى
مضادة لها، بحيث أن يعني تستهلكان بعضهم البعض ولا يؤثران على الفضاء ثنائي الأبعاد غير متناظر. شيء كذا يعني مثل الحرب الوكالة. فنجد أن بدلا من أن تكون هذه الكثافة الطاقية موجهة للفضاء ثنائي الأبعاد، تكون موجهة بين المادة والمادة. هذا الأمر أعتقد أنه يحدث في النيكلون اللي هو البروتون والنيوترون، كما ذكرت الفيزياء الحديثة أن يتبادلان البروتون والنيوترون يتبادلان القوة المتمثلة في الإلكترون والبوزيترون والنيوترينو، يتبادلان مع بعضهم البعض. يعني أشعة بيتا تتبادل بين البروتون والنيوترون، وبالتالي هذا يجعل أنه هناك طاقة وشحنة موزعة بينهما. هنا أيضا في الكوارك والأنتي كوارك حسب الكونفاينمنت أو فريدم اسيمبتوتيك فريدم، نجد أن الكوارك والأنتي كوارك أيضا يكونان متفاعلان مع بعضهم البعض، ويفنيان بعضهم من بعض بطريقة مختلفة عن التي نعرفها، وإنما يشغلان بعضهم البعض، وبالتالي لا يسببان تأثيرا للفضاء ثنائي الأبعاد غير متناظر. هذه النظرية شبيهة جدا لما توصلنا إليه في هذه المرحلة عن الزي. انظر إلى الN والN، يعني كابيتال الN وسمول، يجب أن لا يتساويان. طيب ماذا يحدث إذا تساووا؟ طبعا هنا لا يحدث شيء لأن المعاملات تختلف من بعضها البعض، لكن إذا تساوت المعاملات يعني 11 هذه أصبحت نقول مثلا أقل من 11، يعني 9 ذات كبيرة. فأفرض أن يعني يمكن نحول هذه 11 أو النسبة 11 على 6 يمكن تكون مساوية ل1/3، وبالتالي نجد أن الاثنين متساويان مع بعض البعض، وهذا يعني فناء بيتا ستنتهي، وبهذا يعني المعادلة كلها ستنتهي، وبنهاية المعادلة كلها ستنتهي التفاعل في أي لحظة، على أي بعد، على أي مسافة، على أي شيء تنتهي. وبالتالي الجسيم المسؤول من هذا أو البوزون المسؤول من هذه النوع من القوة سيفنى، والكواركات ستفنى، والبروتونات ستفنى، أو البروتونات ربما تجد كتل أخرى من أجل التفاعل، لكن أعتقد أنها أيضا ستفنى، وكله سينتهي. فلهذا يعني نجد أن انظر إلى ماذا قال هنا، أن ال NF لابد أن تكون 33 أقل من 33 على 2. صحيح، لأنه هنا 3 كواركات، 3 يعني ستكون 3 في جلونات، الجلون 8 يا ربي. طيب دي باي على 4، n كابيتال يساوي 3 صحيح، وبيتا تكون أقل من 1، وNF لابد أن تكون أقل من 33 على 2. لماذا قال 33 على 2؟ 11 في 3 على 6. 11 في 3 33 على 6.
يعطينا 33 على 6 على 33 على 6. وقال المفترض تكون أقل من 33 على 2. لا أعلم لماذا قال ذلك. فالمهم فهذه هي الطريقة نحفظها. فهذه هي الطريقة. طيب بعد ذلك يعني سنكمل الفيديو التي بدأناه حتى نعرف حقيقة الذي هذه في الهارد انتجرال. Expect something entirely different, but in the Higgs case we did have an ultraviolet divergence and we discussed about its role, and here the ultraviolet divergence is actually zero. And we have stressed many times that the ultraviolet divergence goes along with a logarithm which has physical implications. Here there is no divergence, therefore there is no logarithm and therefore no physical implications of a log. So that has a very important consequence of the physical result for G-2 from the diagram with the Z boson exchange. Very important difference. So, though this is power counting divergent, by this I mean that just by looking at the powers of k in the numerator and denominator you would expect that there is a divergence. But I mean sometimes the divergences can accidentally add up to zero, and that is the case here. The UV divergence cancels, and for this reason there is no ln mu square over the muon mass square present in the result. Very important physical consequence. Yeah, but it's actually not the same coupling constant structure, and therefore the argument doesn't work for the W boson, because you see that it is really a detailed combination of the exact prefactors, and so you do not know a priori that these prefactors are exactly the same in the W case. No. They also differ because the photon couples differently. The photon couples to the W boson instead of to the muon. So therefore the structure of gamma matrices in the diagram is really distinct, and that gives rise to a different numerator structure. Yes. So indeed, but having discussed this, do you have questions to the Z? If not, I would say we do it for the W now next. Any questions to the Z? So fundamental result is for the soft part, Higgs behaves accidentally different from the Z. In one case we have a log, in the other case we have no log. Very interesting. And let us now look at the W boson. And here the diagram has a different shape. جميل. هيشتغل الدبليو بوزون وهذا شيء جميل جدا. جميل جدا يعني هارد انتجرال لسه هيشتغل الدبليو بوزون. وانا اشوف في الهيجز وجدنا ان التفاعل يكون في التطبيق مباشرة في المعادلة، وتعطينا البيتا نوت او البي نوت، وهي دالة في الميون والبي اللي هو كمية تحرك الميون وكتلة الميون. في الزي وجدنا هذا الشيء الغريب اللي يسمى ب سي في تربيع ناقص
السي اي تربيع، وهذا يحل محل البي نوت. تعالوا شوفي الدبليو ماذا نجد. Namely this one. And here we have not a muon, but we have a neutrino. And here we have the heavy W boson, which couples to the photon, because the W boson has electric charge. And I told you we only want to know whether there is a logarithm like this in the result. And now you hopefully understand what we need to do in order to just check the existence or non-existence of the log. Namely, we apply the method of regions, but without detailed calculations, and hope that just by looking at the structure, we already discover something. So let us carry out together the method of regions for this diagram, or equivalently large mass expansion. So we again have hard plus soft, and let us look at both contributions. Starting maybe with soft. Let's work out together what happens if we do the soft part of the loop here with a W boson. Yes. From these two propagators. So to go one step back, just to explain the basics, where did you arrive at this result? So you have three propagators, and then what do you do with the three? Mm-hmm. Yes. Right. And what happens with the neutrino propagator in the soft approximation? Nothing. Yeah, so we do nothing to it. It remains what it is. So then in the soft region, this diagram becomes, so basically, let's write it in this large mass expansion way. We have a Taylor expansion just of the W boson part. This is now Taylor expanded, and it becomes what you say, 1 over the W mass to the 4th power. And the higher orders, maybe some polynomial in the momenta as well. And then this gives an effective field theory vertex. This effective field theory vertex is inserted into the full diagram, and then the full diagram looks like that. So here the blob is the Taylor expanded version of this, and then we have a Feynman diagram where this 1 over mass is inserted there, and otherwise we have a loop with a neutrino line and 2 external muons and 1 external photon. And now we would need to understand what is the ultraviolet divergence of this diagram, and what is the logarithm of this diagram, and so on. And do you have any ideas? It works because, as we know, the divergences must cancel. So, and if we see that here we have 1 over mw to the 4th, it means the 1 over mw squared term has no divergence, therefore it has no log, and therefore in the hard part it must also have no log, and then that is the answer. Yep.
also I wanted to dwell on that too. The integral has no dimensionful physical parameter in it because the neutrino mass vanishes and there is no external momentum flowing into that loop. So this loop integral is literally what we call an A0 function of 0 if the neutrino mass is 0 and that vanishes. It is a scalars integral. So for both reasons we get 0 here. So at the 1 over m square we have literally 0, but at the 1 over m to the 4th power we also have 0 and therefore we have no log. And your argument with the scalars integral applies actually to even higher powers regardless how far we do the expansion, 1 over m to the 6 or to the n. It will always be a scalars integral just by looking at the diagram, therefore at no order there is a logarithm. So we see that in the W boson diagram there is also no logarithm, but for a reason which is simpler to understand than in the case of the Z. In the Z case it looks like an accident, in the W case it looks a little bit more systematic and fundamental. But that is the answer to this exercise. And you see that here that is really a case where the method of regions gives you a huge calculational advantage, because otherwise you would have to do the calculation in order to see this result, and here it is really simple. It must automatically hold, otherwise the method would be inconsistent, and of course I claimed the method is consistent, so if you take that for granted, it must work out like this. So, and now of course we will do the hard part, calculation. Okay, we will now do it for the Higgs and for the Z, but not for the W. But here the task was simply to use the method and get the result. We have done it. But let us now do the full calculation for the other diagrams. All right? So, ready? So let me begin, maybe. طبعا لم يشتغل، ادانا بس فقط الهايلايت في الدبليو، لم يعملها، لم يشتغلها. يعني ذكر ان الدبليو تتفق مع الزي، ان الزي ما فيها دايفرجنت وهذا اكسيدنتال، يعني مصادفة. طبعا لا يوجد شيء مصادفة في علم الله سبحانه وتعالى، لكن ذكر ان في زي في زي هذه، انما في زي وليس في الهيجز، في زي مصادفة، لكن في الدبليو قال انها سيستماتيك، يعني شيء من داخل النظام. يعني ربما يكون علينا البحث في هذا الامر. في الحقيقة هذه كلها يعني حسابات جديدة علي، لاني في حياتي لم اشتغل او لم اتطرق او لم ادرس هذه النوع من التفاعلات والكونتراكشن للفايمن دياجرامز، اللي هو كالكوليشنز للفايمن دياجرامز، لم اتطرق الى ذلك ابدا. وهذه فرصة سانحة لغوص اغوار هذا العالم الرياضي المبني على الظاهرة. يعني شيء غريبا يتفق الرياضيات مع الظاهرة الطبيعية. يحصل كونتراكشنز، هذه الكونتراكشنز تتفق مع انه الكون الفضاء صناعي لبعض غير متناظر هو المسؤول من هذه الكونتراكشنز، والبشر يجرون هذه الكونتراكشن كأنهم يعني لديهم فهلوة، وفجأة يجدون حساباتهم صحيحة، لا يعلمون أن هذا الأمر ناتج من طبيعيا أن الفضاء صناعي لبعض يعمل هذه الكونتراكشنز. لهذا ستكون هذه السلسلة إن شاء الله بإذن الله تعالى تكون شيقة، والسلاسل القادمة كلها ستكون في فايمن دياجرامز
وكيف نجرى هذه الكونتراكشنز وكيف نفسرها من خلال نظرية علي يوسف، وربنا يعيننا في ذلك. Let us do the method of regions and the hard part and apply it ultimately to the Higgs and Z diagrams. So what we have is diagrams with this generic shape, a heavy line and a light muon. The photon couples to the light muon. And in the hard region, our loop momentum is large. And therefore, what we need to Taylor expand is really the entire diagram Taylor expanded with respect to its external momenta. So we can write it like this: Taylor expansion of the full diagram with respect to P, P prime, and the muon mass. And this Taylor expansion is simply applied to the entire diagram. And then the result is going to be polynomial in these variables, so it will look like a local Feynman rule in the EFT. The entire diagram is replaced by a local Feynman rule. So technically, this is now a little bit more laborious than the other case. So in the diagram, what we need to approximate is, since the loop momentum is large, we have these light propagators which look like this: 1 over k square plus 2 kp. In the simplified version, because p square is equal to m square, they are now approximated. K is big and p is small. Therefore, we have something large plus a small correction, and we do a geometric series for this case. So we write it as 1 over k square times a geometric series, 1 minus 2 kp divided by k square plus higher orders, let's say 4 kp square divided by k to the 4, and so on. Up to what order do we maybe need to expand? Probably. What do you think? Is it sufficient to have this term, or do we need this term, or do we need even higher order terms, comparing with a soft result? So the interesting non-vanishing term here, if you look at it, what it is comparable to. But here, looking at the second to last line, I see actually m times p plus p prime. M and p are of the same order. So the result, which is non-vanishing, contains 2 powers of the light scale in the numerator. Therefore, it is likely that we need the p square term. It is of the same order as this. So let's keep this in mind. So this is the approximation for one denominator, and here in the diagram we have actually 2 such factors: k square plus 2 kp times k square plus 2 kp prime, and we need to expand the product, and this is then 1 over k to the 4 times this thing and the same for p prime, and all multiplied. So multiplying immediately gives 1 minus 2 kp plus p prime divided by k square. So I combine the term with p and p prime, and that gives me a sum. And then here we have a term 4kp square, similarly 4kp prime square from the other factor, and then we have also a product term, this times the counterpart with p prime, 4kp times kp prime, and all divided by k to the 4. And then we have all the terms up to order p square. So therefore, this is our approximation by definition of the hard region.
And now let us again calculate our three integrals which actually appear in the Feynman diagrams. الغريب هو ذكر هنا أن الكالكوليشن تكون لحد الحد الثاني اللي هو بي سكوير، وربما حسبها من هنا، وذكر أنه حسبها من هنا من هذا الحد بي سكوير، يعني ربما بي زائد بي بار ميو هنا اعتبرها سكوير، ربما يكون ذلك، بالرغم من أنه لم يتطرق في هذه المحاضرة السابقة. طيب. So again, I call it I general part. These are these integrals. In the numerator, we have either k mu, k slash, or simply k mu, or 1. In the denominator, we have now the approximated denominator. The approximated denominator is this thing here, 1 over k to the 4. And then the other propagator is unchanged, k square minus a heavy mass square. And then we have the square bracket as a correction. 1 minus 2k p plus p prime divided by k square plus 1 over k to the 4 times kp square plus kp prime square plus kp prime. Okay. This is the integral. And now it looks a little bit laborious because we have here simply a lot of terms which correspond to loop integrals that we would have to compute. That is unfortunate, but we can do it. Do you immediately see some ideas how you could simplify the calculation? Is there maybe something that we can immediately neglect, throw away or so for some reason? Yeah. If we are only interested in the divergence, then we might think of something like this, but we are now interested really in everything. Of course, in the divergence also to check the cancellation, but we want the full result. We want the full result. And by the way, 1 over k to the 4, k to the 6 is ultraviolet finite, but infrared divergent. Now we have to deal with infrared divergence at k going to 0. Here something like this is dangerous at k going to 0, and that will give rise to additional divergences, which will cancel the divergences from before. Looking at it, probably all integrals that we see here, almost all of them are ultraviolet finite, but most of them are infrared divergent. Yes. Mm-hmm. Yes, the odd terms in k can be neglected. So for example, k mu times 1 can be neglected. That is important. So half of the terms drop out. K mu times 1 is 0, k mu times that is also 0. So for the k mu, only this part in the square bracket contributes. That is a simplification. So let's write that down. Odd terms. Let's neglect them immediately. And then there is a second simplification which we have already used in our calculation some weeks ago. So suppose you have something like this. We had a similar construction already. 1 over k square to some power times k square minus m square. This already appeared in other calculations. What is going on? Sorry.
what happens to this? What is the trick that you would use? Partial fractioning. We have done it, and after doing it, what happens to the k square? Yes, some terms vanish, but by the partial fractioning you also get a prefactor 1 over m square, and lo and behold we already saw that effectively that just becomes m square. So this is equal to this m square to the power of n, k square minus m square, and all the other terms that would arise are scalars and vanish. So that is a simple rule, and that means that we can immediately calculate most of these integrals with k to the 4, k to the 6, k to the 8 even in the denominator. They are all given by this. Very simple. Then another note. So if you have an integral k mu k nu times some function of k square only, that is the case here in many cases, so the denominator depends only on k square, not on k mu plus p mu or so. And then in the numerator we have this. Then the result can only be proportional to which Lorentz structure? G mu nu. But if it is only proportional to G mu nu, then we can make an ansatz, like Passarino-Feldman ansatz, G mu nu times some factor, and the factor is determined by contracting with G mu once again, and then we see that this is the same as saying G mu nu divided by the dimension d times k square times f of k square. And you can check it by contracting both sides with G mu nu. Then you have here k square, and here also k square is the same. So k mu k nu, whenever it appears, can be replaced by G mu nu over d times k square. Basically an average if you want. Okay. So that solves also half of the integrals. But then there are now some integrals with 4 k's in the numerator. K mu, k nu, k rho, k sigma times some function of k square. And here the idea is the same as here, but just the result is more complicated. What do you think, what could be the Lorentz structure that comes out of such an integral? Mm-hmm. Yes, and should it be plus or minus, given the symmetry of the original integral? Is it symmetric or anti-symmetric in the indices? It is symmetric, completely symmetric, and that is why we have here a plus. And then we again contract with something like G mu nu, G rho sigma on both sides of the equation, and then we see that we get a denominator d square plus 2d times k to the 4 f of k square. So basically the rule is, if you have 4 powers of k, replace them by this combination of g's divided by d square plus 2d, and replace k by k to the 4. And then we have a recipe for all diagrams. Let me clean the blackboard, but maybe you can go on, and you can maybe start calculating the diagram with k mu. Do it. Just take the k mu here, then from the square bracket only this can contribute, and then using all the rules you can get the result, and then we do the rest together. Which term in the square bracket contributes again? So let's write it down. The contributing term, which was it? Yep. 2k times p plus p prime. Minus. Okay, then we have an integral of this type.
And is there anything else to do? So what is the result in your opinion? Mm-hmm. Okay. Yep. Minus 2 g mu mu divided by d, a0 of m divided by m to the 4th. Very good. I would say p plus p prime. Ah. Ah, okay. Very good. I agree. And the other two results? Anybody some other result? Let's put it here maybe. So which one should we begin with the 1 or with the 1? Okay. 1 times the square bracket. Then only the even terms, 1 plus 4 divided by k to the 4th times kp square plus kp prime square plus kp prime. So these are two different and independent terms. And we can of course first calculate the first one with the 1. What is the result for this? Yep. Mm-hmm. That divided by what? Mm-hmm. Could there be something like a dimensionality d from this denominator? Mm-hmm. Okay. Now regarding orders, which orders are relevant for us? So this is overall 1 over m square, because that is m squared divided by m to the 4th, and that would be 1 over m to the 4th. So therefore this is really negligible for us. But this term is important, so we could actually drop this term. Good. And then the remaining one, k mu k slash, again times the same square bracket, and here we cannot neglect this. So let's calculate the term with the 1. What is the result for the term with the 1? The term with the 1 simply gives us k mu k nu is replaced by g mu nu. Then k mu k slash is replaced by what? G mu nu over d, and what happens with a slash? Times gamma nu.
So the result is proportional to gamma mu divided by d. What does this tell you? G minus 2. So it doesn't contribute. We can neglect it. The prefactor is a number. It's a numerical prefactor. It doesn't contain gamma structures. And then, according to our discussion, this does not contribute to G minus 2. And that would be dimensionless. I mentioned this on Monday. So in the hard part, there are in principle terms which are of the order mass to the 0. This is such a term. But actually it doesn't contribute to G minus 2. Let us now calculate the term with a complicated part in the square bracket. That will contribute to G minus 2 and it will be mass suppressed. So that is now the most complicated part of the thing, but not very complicated. But we have 4 powers of k. K mu, k slash, and then here k rho, k sigma times some p's. That is simply what we need. And okay, I can give you the result, or at least some next step. So the integral that you get is 4 divided by d square plus 2d. So the 4 comes from here, and the d square plus 2d comes from this denominator. And now then we have an integral k to the 4 divided by k to the 4 times k to the 4 k square minus m square. Okay, so this comes from the fact that all the 4 powers of k are now replaced by k to the 4. This k to the 4 comes from this denominator here, and the other k to the 4 is the denominator that we had initially. So then the additional k to the 4 cancel between themselves, but the initial denominator structure remains. And then we have to deal with the G mu term. G mu, one index mu is contracted with gamma mu, and the other indices rho sigma, they are contracted with p or p prime. So then let's work it out. So the first term gives us gamma mu times g rho sigma, and that gives us p square plus p prime square plus p prime from the 3 terms here. The second term gives us gamma sigma, because gamma nu is contracted with g nu sigma, so we get plus gamma sigma, and then let's say rho is connected with mu and nu with sigma. So let's work it out immediately. So here we have p rho, p sigma. That gives us then p slash times p mu. In the second term we get p prime slash times p prime mu, and in the third term we get plus p slash times p prime mu. And then the third term in the numerator is the same, but the role of p and p prime is reversed. So here we have p prime slash times p prime mu plus p slash p mu plus p prime slash p mu without prime. So this ends the numerator. Okay, then the gamma mu term cancels again, so this is negligible because it's gamma mu times a numerical prefactor, which doesn't contribute to G minus 2. And here all the slashes are replaced by m. P slash is m, p prime slash is also m. So we have m times p mu, m times p prime mu, m times p prime mu, m times p prime mu, m times p mu, m times p mu.
So overall we always get m times either p or p prime. How many times? 3 times. So m times 3 times p plus m times 3 times p prime gives overall 3m p plus p prime p. So overall we then have 12m p plus p prime mu divided by d square plus 2d, and then here this becomes a0 of m divided by m to the fourth. And here I always omitted now recently this I over 16 pi square. But that is the result. So then we have all the 3 integrals. In the end, the results of the 3 integrals are actually quite simple, even though the initial expressions were not. But the k mu integrals becomes just this. The complicated integral becomes just this simple formula, and the integral with 1 becomes just that. So the results are not very complicated. And this is what we can now insert. And then the rest is similar to the soft part. So let us do it. So the result for the Higgs the hard integral for the Higgs boson diagram is, I repeat all the prefactors, y square eq times 2k slash times k mu plus 4m times k mu divided by k to the 4 k square minus m Higgs square times this complicated square bracket. This square bracket here appears there, and now we see that for the Higgs we need 2 of those integrals, namely we need the one with k mu k slash, which has this result, and we need the one with k mu, which has that result. And we add the 2 up with the appropriate prefactors, and let me give the results. So the result is y square eq times m p plus p prime mu I divided by 16 pi square times a0 of m Higgs divided by m Higgs to the 4th. And then we have from this integral with the 12, we have 24 divided by d square plus 2d. Okay, that comes from this 2 times k slash k mu, 24 divided by the denominator. And from the other term, we have 2 over d times 4 gives minus 8 over d. That's the result. Everything else is the same common prefactor of both contributions. So therefore the thing that we need to work out is simply the round bracket here, which depends on numbers, in particular on d. Now, what is the result of the round bracket if you put d equal to 4? Yes, 24 divided by 16 plus 8 is 1, minus 2. Okay, that doesn't look good. Wait a minute, shouldn't that be 0? Of course not, because we are at the Higgs. Thanks. So that is of course the Higgs, where there is a divergence, and therefore we get a divergence here as well. So we get 1 minus 2 gives minus 1,
So the overall divergence, we already know it, is -1 times the divergence of the A0 function, which is essentially 1 over epsilon times the mass prefactors. And that has the chance of cancelling the +1 over epsilon divergence from the soft part, which is what you wanted, if you remember, or one of you wanted it, and this is exactly happening. So let us write down a discussion corresponding to this. So we have a divergence, and this divergence is actually what is called an infrared or IR divergence, resulting from the 1 over k to the 4 at k going to 0, which is also divergent. And remember, the origin of this is that we started with a finite integral, and applying method of regions changes, in this case, changes the integrand at small k, makes the integrand incorrect, and therefore worsens the infrared behavior at small k, introducing a divergence. And this divergence cancels the ultraviolet divergence from the soft part. So the integrand changed at k going to 0. طبعا هنا ال IR divergent عندما الكي تؤول إلى الزيرو. وماذا تمثل الكي؟ الكي تمثل المومنتوم بالنسبة للهيجز. الهيجز مومنتوم وكمية تحرك بالنسبة للهيجز. طيب ماذا يعني كي تؤول إلى الزيرو؟ يعني الجسم كبير جدا. إذا كانت الكي تؤول إلى زيرو يعني الجسم كبير جدا، لأنه كمية التحرك إذا كانت كتلة ضخمة جدا، يعني افترض أن هناك جسيمان متصادمين، واحد صغير جدا وواحد خفيف، فنجد أن الخفيف يصطدم بالصغير، وبالتالي الصغير يكتسب كمية تحرك قليلة جدا وتتناسب عكسيا مع كتلته. هذا ما يدل على الاي ار دايفرجنت، وهذا ما يتفق مع نظريتي، لأن نظريتي ذكرت أن الاي ار دايفرجنت أو الاي ار يعني أننا ننظر بالقرب. إذا نظرنا بالقرب يعني ننظر إلى كتلة ضخمة. يعني هذه الاي ار دايفرجنت تخبرنا شيء غريب جدا، وهو أننا كلما صغرنا الأبعاد فإن الكتلة تتضخم. يعني ننظر إلى هذا الاتفاق الغريب أن الكتلة تتضخم، وبالتالي كمية التحرك يكون قليل. فبالتالي نجد أن الكتلة كتلة البروتون على سطح البروتون تكون ضخمة، كتلة البروتون داخل البروتون تكون أضخم. إلى نصل الكوارك نجد أن كتلة البروتون ضخمة جدا أمام الكوارك، وهذا ما يجعل البروتون يتصرف مثل الثقب الأسود، حيث أن الثقب الأسود ينقص الكتل، يعمل ديكي للكتل. لهذا نجد الكواركات كتلتها صغيرة جدا لكن طاقتها عالية، وهذا واضح من داخل الثقب الأسود. الثقب الأسود نجد أنه يعمل إحلال الكتل، لكن طاقتها تكون عالية، بالتالي الانتروبي داخل الثقب الأسود عالي. انتروبي داخل الثقب الأسود انتروبي عالي جدا جدا، ناتج من أنه هذه الطاقات تكون عالية. وهذا واضح من محاولة المحافظة على السيمتري، التناظر النسبية الخاصة، بحيث أن E is equal MC square. أنت إذا أنقصت الM لابد أن تزيد C سرعة الضوء حتى تصبح السيمتري، حتى تصبح النسبية الخاصة محافظة على نفسها. بالتالي نجد أن الطاقة تكون عالية، يعني ناتجة عن الطاقة الحركية العالية. وهذا واضح أن الجاذبية تعمل على زيادة طاقة الحركة. الأرض نجد أن الأرض عندما يسقط جسمها على سطح الأرض فإن هذا الجسم يكتسب طاقة حركة ناتج من جاذبية الأرض.
ناتج من جاذبية عرض. كلما تقرب من الأرض كلما تقرب من سطح الأرض كلما زادت سرعته بمقدار 10 متر على الثانية تربيع. طبعا 10 متر على الثانية تربيع يعني يعطينا 10 متر في الثانية. كل ثانية السرعة تزيد، كل ثانية السرعة تزيد بمقدار 10 أو مضروبة في 10 مثلا. فنجد أن الجاذبية تعمل على زيادة طاقة الحركة، كما أقول دائما الجاذبية تعمل على زيادة الهاملتونيان أو الطاقة الكلية للجسيمات. بالتالي نجد الدايفيرجنت في الاي ار تكون في البسط، وفي اليو في تكون في المقام. وبالتالي عندما نجمع هذان الدايفيرجنس يفنيان، أو الدايفيرجنس يكون في المقام أيضا هنا، لكن لا أعرف هل هي واحدة لإبسلون، ربما تكون واحدة لإبسلون، لكن في المقام بحيث أنه حاصل الجمع بين السوفت انتجرانت والهارد انتجرانت تفني الدايفيرجنت، وبالتالي يؤدي إلى فنايت نمبرز. وهذا ما يجعل الاي اف تي يعني بارع جدا في تفسير الستاندر موديل وما بعد الستاندر موديل. لكن في الحقيقة نحن نحتاج لهذه الدايفيرجنت، نحتاج على الأقل الوصف الكيفي فقط. وهذه ما تعمله نظرية علي يوسف، توصف هذا الأمر بوصفا كيفيا حيث أن القوى الأساسية الثلاثة تتلاشى كلما قصنا في الدايفيرجنت تحت. And by the way, note this integral here, 1 over k to the 4. Simply, what is this integral? It would on the one hand be a B0 function with all arguments being 0, momentum argument 0 and mass argument 0. And we said that this B0 function has an ultraviolet divergence of 1 over epsilon. But on the other hand, what do you know about this integral? It is scalars and therefore 0. And therefore this integral, setting this integral 0 implements a cancellation between infrared and ultraviolet divergences. Because it is ultraviolet divergent and also infrared divergent and also 0. So this is really encapsulating this relationship between infrared and ultraviolet divergence. So it's on the one hand 0, but on the other hand also it is given by I over 16 pi square times 1 over epsilon from UV minus 1 over epsilon from infrared divergences, and this explains that actually 1 over epsilon in dimensional regularization can in principle correspond to ultraviolet or infrared divergences, and in general you do not know. You need to do a dedicated analysis in order to know whether 1 over epsilon corresponds to UV or IR, and in this case you see that you can trade one for the other. By adding 0 in terms of this integral, you can change 1 over epsilon UV to 1 over epsilon IR, and the two can cancel. And in general there is only one epsilon in dimensional regularization which regularizes both necessarily simultaneously, otherwise there would be no way to set such integrals to 0. So this is important to know in order to understand why UV divergences can cancel IR divergences. So but this is what is happening here. And now we can also discuss, of course, the logarithm. In the hard part, there is a logarithm and a non-analytic behavior in the Higgs mass dependence. And clearly the 1 over epsilon pole is associated with ln mu square, and the ln mu square is automatically accompanied by ln mx square, and the coefficient is the same as the 1 of 1 over epsilon. So we know immediately that the result is proportional to 1 over epsilon plus ln mu square divided by mx square, and therefore the divergences cancel, and physical ln
mx square over m square remains in the full result. But we will discuss this in more detail later on when I summarize everything. I hope we have enough time. Then, what is the result? So the I hard for the z is given by this CV square plus CA square times the following 12 divided by d square plus 2d mp plus p prime mu times 4 minus 2d, that is the first term, where the prefactor here comes from our calculation that we just did. This prefactor comes from the result in the Z boson diagram. Then the next is plus 8 over d times 2m p plus p prime mu. Next, minus 8 over d m times p plus p prime mu. And all of that is so bracket closes here, and then this is multiplied with an integral 1 over k to the 4 times k square minus mz square. So this would need to be calculated, and the result is of course again an A0 function times all these prefactors, and then plus the CA square term times minus 8m p plus p prime mu plus 8m p plus p prime mu, plugging in the result. So I literally plugged in the result, but what you see now is actually this sum vanishes because the prefactors add up to 0. So this is multiplied with some loop integral, but it vanishes. Therefore, what remains is only the term with CV square plus CA square, whereas in the soft part we got in the end CV square minus CA square, but here we get CV square plus CA square, which can happen. So then the result in total is CV square plus CA square times m p plus p prime mu divided by mz to the 4th power times I divided by 16 pi square times A0 of mz times the following, namely 24 times 2 minus d divided by d square plus 2d plus 8 times d plus 2 divided by d times d plus 2. Okay. And now I can ask you again, what is the round bracket for d equal to 4? We have 24 over 24 times minus 2 gives minus 2, and here 8 over d plus 2. Minus 2 plus 2 is 0. So that means this is again proportional to epsilon, and the divergence cancels, as we have predicted from the soft part, and as it has to. But it's nevertheless very nice to see. So this thing here, if you work it out, is 4 epsilon over 3 plus order epsilon square. And then we simply use A0 times 4 epsilon over 3 in the limit epsilon going to 0 is simply 4 over 3 mz square. And the divergence has cancelled. So now I would like to use the remaining time to summarize the results and give some further comments on them. So let us begin with the Higgs
here we have this Feynman diagram again. Muon couples to a photon via Higgs exchange, and using the method of regions we obtained this structure. Namely, the soft part means that we get a new vertex from contracting the heavy line to a point and then plugging the result as an effective vertex into an EFT Feynman diagram with only light lines in the loop. And the hard part corresponds to a simple Taylor expansion of the entire diagram with respect to the small physical scales of the problem, giving rise to one explicit EFT Feynman rule. So when we now calculate a mu from it, then we get a mu from the soft part. We already constructed it by getting all the prefactors, so the minus EQ is replaced by 2m for the form factor, and q square is set to 0. Then we get here y square m square divided by 8 pi square times the Higgs mass square times B0 of 0 mm. That is the exact result of the soft part, including the ultraviolet divergence. And the B0 function with these simple arguments can be easily written down in full glory. Y square m square divided by 8 pi square m Higgs square times 1 over epsilon plus ln mu square divided by small m square. That is the exact result. As simple as that. We had that already, but let's say again. So here we have a UV divergence, which arises because the soft integral has changed at large momenta, and the logarithm is connected to the ultraviolet divergence, and therefore predictable. Once we know the 1 over epsilon pole, we also know the log. In fact, here there is nothing beyond the log, like +1 or so, doesn't appear, but the log would be immediately known once we know the ultraviolet divergence. Now for the hard part, a mu hard. We have just computed it, and let us put in the prefactors. Then we get y square small m square divided by 8 pi square times the Higgs mass square times a0 of m Higgs square divided by m Higgs to the fourth, m Higgs square, times these epsilon dependent prefactors, and if you work them out you get -1 minus epsilon over 6 in this case, and then we can multiply. So the a0 is also easily written down, similar to this one. It's not the same, but very similar, plus the 1 over epsilon. So in the end we get the same prefactor, 8 pi square times the Higgs mass square. And so between this, the m square cancels. This thing is dimensionless. And if we plug in the result, sorry about this, we get -1 over epsilon minus ln mu square divided by m Higgs square -1 minus 1 over 6. So overall -7 over 6. So the difference to here is this additional constant term, which in general can always exist, but accidentally is 0 here. So again, the -1 over epsilon is now already predictable from this +1 over epsilon, and it corresponds to an infrared divergence. This is again connected. And now
we see that we have a physical result. The divergence cancels as it should. The ln mu square cancels also as it should. But what remains is a physical logarithm of mx square divided by the muon mass square, which is what we were looking at from the beginning. So to summarize, the UV divergence of the soft part is cancelled by the infrared divergence of the hard part. And this corresponds to the discussion in our section 3.2.4, where we discussed this thing with the cut of lambda and added the incorrect terms which added up to 0, and that is exactly what happens here. They add up to 0. But these ultraviolet and infrared divergences allow to understand the emergence of logarithms. Namely, in one case, we need ln mu square, which can only be accompanied by the light scale. In the other case, only by the heavy scale. Therefore, there must remain a physical log with a large mass ratio, which is a very important ingredient in the final result. And so, therefore, the full result, A mu full, is then given by the sum, and then let's write down the simple formula in full glory: y square m square over 8 pi square divided by the Higgs mass square times ln m Higgs square over small m square minus 7 over 6. That is the result. And here you see this huge logarithmic enhancement of the contribution. Now, did you already look at this question on the exercise sheet? What is the phenomenological impact of all of this? How large are really the numbers which come out of the diagram? Yes. Yes. Compared to what? What is the reference value? Yes. Yes. So it is very small. And why is it so small? Yes. So here we have the muon Yukawa coupling, which is incredibly small, and therefore the entire diagram is super small and strongly suppressed by this. However, it is nevertheless enhanced by a few orders of magnitude by the large logarithm. But overall, indeed, it is actually negligible. Nevertheless, it's very good to know how we can understand the structure of the contribution by using the method of regions. And other diagrams with larger Yukawa couplings would have the same behavior. So also in theories beyond the standard model, there appear very frequently diagrams which have exactly this shape with one scalar and one fermion, where the fermion couples to the photon. All these diagrams have this formula as a result, in the limit where the scalar is heavy and the fermion is light, because that is just all we used. And then some other diagrams might have here a large coupling constant. For example, if that would be a supersymmetric diagram, would be that this is σ1, the superpartner to the muon, which is a scalar and heavy. This would be the superpartner to some gauge boson, which is maybe not so heavy, and then this would be a diagram exactly of this form, where the coupling here is much bigger. So that is a relevant result. And so here we have this logarithmic enhancement. Our time is up, but of course you can now visualize what would happen for the set, namely no 1 over epsilon here, no logarithm here, just a finite result. No 1 over epsilon here, no logarithm here, just a finite result, and then overall in combination we have just coupling constant times numbers. That's all. No logarithmic enhancement.
And that is important because it means that the Z contribution is of the order 10 to the minus 9, which is relevant for comparison to experiment. Otherwise, it would be 10 to the minus 7 or 8. That would have been seen already a long time. Okay, let's summarize that the next time. Maybe you can continue to look at the exercise sheet. By the way, the entire solution is already uploaded on the Selma page, corresponding essentially to the lecture notes with all the details filled in. So you can compare your calculation with this as well. All right, then have a nice day. طبعا انتهينا الحمد لله من هذه المحاضرة، لكن لم نعرف شيء عن الزي contribution أو مشاركة الزي أو حقيقة الزي، هل هي تفنى لا تفنى، لأنها ربما تخبرنا بشيء غريب جدا في بداية الكون، تخبرنا بأشياء وليس شيء، أشياء غريبة جدا في بداية الكون. ولدينا أيضا الدبليو أيضا سنبحث عنها، مفترض يعني أن نبحث عنها أيضا، لأنه ربما تخبرنا أشياء أخرى عن الكون، بداية الكون، ليس بداية الكون فقط، حتى عند الجاذبية القصوى مثل داخل الثقب الأسود، مثل عميقا داخل البروتون. طبعا داخل البروتون عميقا هي أخبرتنا بالكوارك فريدم، اسيمتوتك فريدم، والكونفاينمنت أيضا أخبرتنا بها، لكن ماذا يوجد أعمق من ذلك؟ ماذا يوجد أعمق من ذلك؟ بالنسبة لنظريتي تقول أنه هنالك في على حدود 10⁻27 هناك جاذبية عالية جدا جدا، وبالتالي الفضاء ذات نفسه يتكور حول نفسه ويصبح كتلة. لكن عندما نفوت هذه المرحلة أو أقل أو عند أبعاد بلانك، فإن هذه الجاذبية تتلاشى مرة أخرى وتصبح الطاقة عالية والأبعاد صغيرة، وبالتالي يحصل توسع للكون بسرعة أكبر من سرعة الضوء، ويؤدي هذا إلى عدم مقدرة الوصول إلى أبعاد بلانك. طيب هذا ربما تعتمد على الزي أو الدبليو. الدبليو طبعا فيه شحنة، الشحنة حسب نظريتي تنقص مع الأبعاد، كل ما نقصت الأبعاد تنقص الشحنة. الكتلة تزيد مع الأبعاد، إذا أردتها تنقص مع الأبعاد يمكن أن تنقص مع الأبعاد، وبالتالي ستصل إلى حدود التاكيونات التي تسير بسرعة عالية، لأنه إذا انقصت الكتلة مع الأبعاد ستزيد الطاقة، وبالتالي ستصل إلى مراحل أن الكتلة تكون قليلة والطاقة عالية، بسبب أن عند نقصان الأبعاد فإن التفاعلات المادية لا تحصل، إنما فقط تحصل التفاعلات المادة مع الفضاء. وأيضا الأمر ينطبق مع الشحنة. لهذا نجد أن الفوتون فقط يتعامل بتفاعل الشحنة مع الفضاء، لا يتفاعل بتفاعل المادة مع الفضاء إلا في حالات محددة جدا جدا مذكورة في فيديوهات سابقة، لا أتذكرها حاليا والله صراحة. فبالتالي عند الأبعاد الصغيرة يمكن الاعتبار أن الشحنة لا تفنى، أو الفضاء عند الأبعاد الصغيرة جدا فإن الفضاء تفاعلات الكتلة مع الكتلة تفنى، اللي هي القوى الأساسية الثلاث، لكن نجد أن التفاعلات مثلا الشحنة مع الشحنة لا تفنى، لأن الشحنة أصلا هي أقل من الكتلة، وبالتالي الفضاء سريع الأبعاد يتعامل مع الكتلة بحيث أنه يفني تفاعلاتها مع الكتلة الأخرى، لكنه لن يكون مضطرا إلى درجة كبيرة أن يتعامل مع الشحنة، وبالتالي نجد أن الفوتون يتفاعل عن طريق الشحنة. ربما التاكيونز في بداية الكون تتفاعل عن طريق الشحنة، من يعلم. في أحد كتبي في نظرية الأولى معادلات عالية بتفاعلات الضوء والمادة، أثبت أن الجسم عبارة عن جسيمات صغيرة جدا كتلتها 10 أس ناقص 129، وهي أصغر كتلة حتى من أصغر كتلة معروفة، وبالتالي كميتها تكون 10 أس
موجب 129 في الجسم الذي يحتوي مثلا له 1 كتلة. هذه الجسيمات يمكن أن تتفاعل مع هذا الجسم بواسطة الشحنة، لا تتفاعل بواسطة الكتلة، بالتالي مجموعها يمكن ربما تنشئ الكتلة، يعني الكتلة ربما تنشأ من الشحنة. فهذا ما ذكرته في كتبي الحلقة 34 والحلقة 35. أنا قلت أنه ربما أصل الكتلة هي الشحنة، لأن الفضاء صناعي لبعض غير متناظر لا يحارب الشحنة كما يحارب الكتلة، وبالتالي يمكن الشحنة أن تتجمع، يمكن أن تتفرق، يمكن أن تتصرف بحرية مع الفضاء، يمكن تتفاعل مع بعض البعض، لكن نجد أن الكتلة عند الأبعاد الصغيرة لا تتفاعل مع بعض البعض، وإنما تتفاعل فقط مع الفضاء. فالفضاء يقوم بتمديد الكتلة هذه حتى ويخفي الأقوى الأساسية الثلاثة لها حتى لا تتفاعل. يعني هناك أشياء غريبة جدا تحصل، والنظرية تتنبأ بأشياء غريبة جدا جدا، والحل هو أن نعرف ما هي سي A والسي في تربيع، وأيضا نعرف كيف يتفاعل WZ، وهذا يا إما نجده في هذه السلسلة أو سنذهب إلى سلسلة أخرى اللي هو تتعلق بالكوانتم فيلد ثيوري الجزء الأول والجزء الثاني، وحتى الستاندر موديل الجزء الثالث. أنا حملت هذه الفيديوهات من قبل، تعال نشوفها. فيديوهات حملتها من قبل اللي هو ميكانيكا الكم أو نظرية المجال الكمي النسبوية الجزء الأول، نظرية المجال الكمي النسبوية الجزء الثاني، وأيضا المالتي لوب رينورماليزيشن. هذه كلها سيكون علي دراستها حتى أدخل عميقا جدا داخل الفضاء وتفاعلات المادة مع بعضها ومع الفضاء، وأعرف كيف تتصرف نظريتي في هذا الأمر وكيف أدمجها داخل نظريتي. دعواتكم لي بالمقدرة على الدراسة وعلى التفوق والنجاح إن شاء الله.